බලන්නකෝ. Okay, right. So, grade 11 English medium science theory class. ඉන්නවනේ document. පේන්නේ නේද? Right. Oh, හැමෝම පුතේ වීඩියෝ on කරගමු ඉක්මනට. කවුද theory class එකට අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවනම් raise hand දාන්න බලන්න. Those who new to the theory class can use the raise hand option. අද අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද පුතේ ඉස්සෙල්ලි? තව කවුද ඉන්නේ අලුතෙන් ආපු අය? වීඩියෝ on කරගන්න පුතේ ගුරු නිවසේ පන්ති වල වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් on කරන් ඉන්න ඕනේ. නිසා on කරගන්න අලුතෙන් ආපු අය පරණ අය ඔක්කොම. ඉක්මනට පුතේ මට හේතුව දාන්න පරක් වෙනවනම් කො නදින මෙතුක නෙතුක යශ්මිත ගිහාන් තරුෂ right ඉස්සෙල්ලි වොනාරා that video on කරගන්න පුතේ. Welcome to the science class all the new students. Right, I think last day we finished the lesson, third lesson. Today we have to start the fourth lesson. හරි අලුතෙන් ආපු අය ඉෂුව එකක් නැහැ පුතේ. ඔයාලා LMS account එකක් හදාගන්න පරණ recordings එක බලන්න පුළුවන්. කොහොමත් මේවා ආපහු රිවයිස් වෙනවා. බෑ රිවිෂන් වලදී නෝට් ලියන්න බෑ. රෙකෝඩින් බලන්න මේ අවුරුදු නිවාඩුවකුත් තියෙන හින්දා මේක බලන්න. කො අලුතෙන් ආපේ රේස් හෑන් දාගෙන ඉන්න පුතේ. ටිකක් අඳුර ගන්න එක. වීඩියෝස් උත් ඔන් කරගන්න. සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ ඔන් කරන්න බැරි chat එකේ දාන්න. Right, everyone please turn on your video. ඔයාලා වීඩියෝ ඔන් කරන්න පරක්කු වෙනවා නම් ඒ හේතුව දාන්න chat එකේ ඉක්මනට. දාලා තියන්න මම නම් කියලා ආරාධනා කරන්න කලින් දාලා තියන්න chat එකේ. පරක්කු වෙනවා නම් හරි වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඉක්මනට දාලා තියන්න. හරි අන්තිම එකේ දාම එක්සර්සයිස් කරන්න කිව්වා. ඔයාලා පුතේ එක්සර්සයිස් කරපුවා රේස් හෑන් දාන්න පුතේ. එක්සර්සයිස් එක කරපුවා රේස් හෑන් දාන්න. රේස් හෑන් දාන්න බලන්න එක්සර්සයිස් එක මික්ස්චර් ලෙසන් එකේ කරපුවා ඒකට මම පාඩම් කරලා එහෙම ලියන්න කියලා කිව්වා. හරි. කො මම පෙන්නන්න පුතේ එහෙම කරපුවා. ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන්න බලන්න. අන්න මයන් ගියවත් අනිත් පැත්ත පෙන්නන්න බලන්න. ඕකේ. right හතරක් දිගී පුතේ පිටු කීයක් ගියාද? 5යි. කොවින්ද කීයක් කියා පුතේ? 3ක් විතර ගියා සර්. 3ක් විතර ගියා. කොවින්ද කීයක් ගියාද පුතේ? 3ක් විතර ගියා. පසුන්දි පෙන්නන්න බලන්න නෙත්ම පෙන්නන්න ඕනි කරපුවා. පෙන්නන්න බලන්න ඔවිද? පෙන්නේ. ඊළඟ පිටු ඕකේ හරි කො අනිත් හැමෝම පෙන්නන්න ඉතින් බයවතින් ඔයිද මයික් ඔන් එක right හරි ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න වීඩියෝ ඔන් කරන්නකො භාගයක් කරන වනාර හැමෝම ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න පුතේ අලුත් අය විතරක් රේස් හෑන්ඩ් කරගන්න ඕකේ හැමෝම පුතේ ටක් ගාලා වෙලාව ගන්න එපා chat එකේ දාලා තියන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න හරි පුතේ පෙන්නන්න නැති අය ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න right ඔවින්දු ලෝ හෑන්ඩ් කරගෙන වීඩියෝ ඔන් කරන්න වනාර විතරක් රේස් හෑන්ඩ් කරගන්න තව ඉන්නවද අලුතෙන් ආපු අය can you use the raise hand option all the new students right අනිත් අයත් අභ්‍යාසය කරන්න ඕනි පුතේ අද දවස් ඇතුළත කරලා මගේ පර්සනල් නම්බර් එකට දාන්න පුතේ මේ පුතේ අමාච නම් මේක දාගන්න නම දාගන්න මේ පර්සනල් නම්බර් එකට දාන්න පුතේ සහ මේ කොහොමද සමහර අය රේස් හෑන්ඩ් කරා විතරයි පෙන්නුවේ නෑ පෙන්නන්න chat එකට දාලා තියන්න මගේ දැම්ම
බොරුවට අත උස්සන්නත් බෑ. කරා නම් පෙන්නන්න ඕනේ. හරි. තේරුණාද? ඒ ඉතින් අභ්‍යාසය කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්. මම සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයගන්ට ගොඩක් හෝම්වර්ක් දෙන්නේ නැහනේ. දුන්නොත් දුන්නේ අභ්‍යාසයක් කරන්න, පාඩම් කරන්න. ඒක හරි කරේ නැද්ද? කරන්න ඕනේ. අද දවසේ ඇතුළත මට දාන්න ඕනේ මැසේජ් එකක් පර්සනලි sorry ආයි මෙහෙම කරන්න නැතුව ඉන්නේ. සෙකන්ඩ් ලෙසන් එක කරාද? සෙකන්ඩ් ලෙසන් එක කරානේ. අද දවසේ ඇතුළත මගේ පර්සනල් නම්බර් එකට දාලා තියන්න මෙතන ඉන්න හැමෝම ආයි මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම මෙන්න අභ්‍යාසය කරා කියලා පර්සනල් නම්බර් එකට ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එක යට තියෙන මේ නම්බර එක ඒකට දාලා තියන්න පුතේ පර්සනල් දාන්න ගෲප් එකට දාන්න එපා. අද 12ට කලින් දාලා තියන්න ඕනේ. දැන් මම බලනවා කවුද දැම්මේ කියලා. දැන් ලියන්න යන්න එපා. පස්සේ ලියන්න. අද අලුත් පාඩමක් නේ. පැති 4ක් විතර තියාගන්න. අභ්‍යාසය කරපු නැති හොඳ ළමයි ටික ඉක්මනට. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් අවුලක් නැහැ. තව අවුරුදු දෙකකින් ඕ ලෙවල් ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕම මීට ආතල් එකේ ඉන්න. හරි. කො මේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සෑහෙන්න මහන්සි වෙනවා පුතේ. හරිද? ඒකට මූලික වැඩේවත් කරගෙන එන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන්න මහන්සි වෙනවා. වැඩි එහෙම ලේසියට කේන්ති එහෙම යන්නේ නැහැ. මේ කේන්ති යන්නේ නැති කෙනෙක්ට කේන්ති ගියොත් එහෙම කොහෙන් නවතීද දන්නේ නැහැ. මම කලින් කියලා තියෙනවා. ඔතන මම අම්මයි තාත්තයි වාඩි කරලා ජාතිය අමතනවා. ජාතකයේ අමතනවා. ඇයි ඔයගොල්ලන්ගේ හැදුවේ කියලා තමයි අහන්නේ මම. ඔව්. ඇයි හැදුවේ නිකන් ආතල් එකටද කියලා? ඊට පස්සේ හොයලා බලන්නේ නැද්ද කියලා? වැඩ කරනවද නැද්ද? නේ? මූලික වැඩ ටිකවත් කරනවද? විභාගයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. පස්සේ ලකුණු අඩු වුණාම අපිව මරන් කන්න හදනවා. එහෙම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පේරන්ට්ස් එදා පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් කියලාත් මම කරා. සාමාන්‍ය පුතේ ඉතින් අභ්‍යාසයක් කරපු නැති කෙනෙක් පාඩම් කරනවා කියලා බලාපොරොත්තු තියාගන්න අමාරුයි. තව ටික දවසකින් පේපර්ස් පටන් ගන්නවා පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝමයි අන්තිමටම අමාරුවේ වැටෙන්නේ. ඒ නිසා පාඩම් කරලා අද දවසේ ඇතුළත මට දාලා තියන්න බේසික් ටික. දැන් මේ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පාඩම් 3ක් ඉවරයි 11 වසරේ. එතකොට මේ පාඩම් 3 හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ආයි 10 වසරේ කියන්නේ මම ගිය අවුරුද්දෙත් කරා ඒක අත්හැරලා තියෙන්නේ. ගිය අවුරුද්දෙත් කරා ඒක අත්හැරලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ. තව ඉන්නවා. ඒක නැතුව මම මේ අවුරුද්දේ කරපු ටික විතරයි ගණන් ගන්නෙ. ඒතර මේ අවුරුද්දේ අපි ඊයේ 8 වෙනි පාඩම පටන් ගත්තා. ඒතර ඒ වෙනකල් ටික හොඳටම පුළුවන් තියෙනුනේ මම තව ටික දවසකින් ඔය LMS එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක මොකද්ද? ඔව් මේ වැඩ ටික ආපහු බලන්න ගන්නවා. නෝට්ස් ටික බලන්න ගන්නවා. ඒ ටිකේම බලන්න ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ ඔක්කොම එවන්න ඕනේ පටපට ගාලා. ඒතර ආයි කර මේ සම්පූර්ණ කරලා තියෙන පාඩම් කරලා තියෙන පුතේ වර්ක් බුක් එක හරියට මේවා කරලා තියන්නේ. අභ්‍යාසය කරන්න මම එදා කියලාම යවුවේ මේ මික්ස්චර්ස් පාඩම චුට්ටක් මොනවා කරලා. ඔය පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගෙනම අභ්‍යාසය කරන්න කියලා. හරි. මේක පාඩම් කරගෙනම අභ්‍යාසය කරන්න ඕනේ. හරි. අනිවාර්යෙන් කරන්න පුතේ ඔය ගොඩක්ම වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඕගොල්ලෝම දන්නවනේ. එක්කෝ දැන් තමයි දැක්කේ නැත්නම් එදා ඉරිදා වහපු පොත අද තමයි දිගහැරලා තියෙන්නේ. හොඳ මදි. හරිද ෆයර්? නිදි මතද? පටන් ගත්ත ගමන්. දැන් නිදාගෙන නැගිට්ටේ? නෑ. හරි. බයි. පයිසා අන්නන් ඉන්න හොඳට. රයිට්. එතකොට ඒ නිසා පුතේ වැඩ ටික කරන්නේ ඒකයි. නිකන් විහිළුවක් නෙමෙයි. ඔහොමම ටිකෙන් ටික ලං වෙන්නේ කොහෙද කියලා දන්නවනේ විභාගයට ලං වෙන්නේ. හරි. විභාගයට ලං වෙන්නේ. එතකොට අන්තිම මොහොතේ ඔයගන්ට දැඩි වමනාවක් වෙනවා මේ දැනුත් 2023 ඒක වෙලා තියෙන්නේ. අපෙන් කතා කරලා අහනවා. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් කරගන්න බැයිද? වැඩ කෙරිලා නැහැ. මෙන්න මේ ලොකු ගණන් දෙන්නම් කියලා කියනවා. නමුත් පුතේ කරන්න බෑ. කරන්න අමාරුයි. ඒ අවුරුදු දෙකක් කරපු නැති එක මාසෙන් ප්‍රතිහාර පාන්න බෑ. ඒ නිසා එහෙම සල්ලි එකතු කරගන්නවා නම් ඔන්න මොනවා හරි කරන්නම් කියලා මොනවා හරි කරත හැකි. ඒකට තේරුමක් නැහැ පුතේ එහෙම කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඔයගන්ට අවසානයේදී ඔයගොල්ලෝ තනි වෙනවා, හිර වෙනවා. මේ දවස් ටිකේ එදිනෙදා වැඩ කරලා වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව මොනවා කරන්නද? ඔව් ඉවර කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ඕනේ වැඩ කරපු 2023 විභාගෙ ලියන මේ හෙට අනිද්දා ලියන්න ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් උනත් අහලා බලන්න කොහොමද දැන් සනීපයි නේද කියලා. චුට්ටක් ඈතින් ඉඳන් අහන්න පුතේ. අතේ තියෙන එකෙන් ගහනවා. වැඩ කරපු අය පවා තමයි. ඒගොල්ලෝ රෑ 12 1 වෙනකල් පන්ති අපිත් තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් පාඩම් කරනවා. එහෙමයි අර එදිනෙදා වැඩ කරපු අයට නම් එච්චර අවුලක් නැහැ. අර ගොඩාක්ම අවුලේ දඟලන්නේ මේ ඔළුවේ 9s තියෙනවා. වැඩ කෙරිලා නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඔය නෑදෑ හිමි වෙනවනේ මේ දවස්වල. ඒතර කියනවත් එක්ක. දොස්තර මහත්තයා එන්නේ අපේ පවුලට හොඳයිනේ කියලා කියනවා.
ඊපස්සේ කියනවා ඇවිදින්නෙත් නිකන් දොස්තර මහත්තයෙක් වගේ. ඌ තමයි දන්නේ දොස්තර තියා කොන් දොස්තරවත් එකක් දන්නේ නැහැ කියලා. අන්න එතකොට තව තව වැඩි වෙනවා ප්‍රෙෂර් එක. දැන් මේ දවස් එනවත් එක්කනේ නෑදෑයෝ ටික ගෙදර සිංහලෙන් කියන්නේ. හරි. අහනවා කොහොමද දැන් පාඩම් නේද 9 years sure නේද කියලා. එහෙම අහනවා. ඉතින් සමහර අය හොඳට අහනවා. සමහර අය ඕගොල්ලන්ව අමාරුවේ දාන්නමයි හිතනමයි. ඔය වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගෙත් අවුරුදු කිට්ටු කරලා දැන් යන විදියට කිව්වොත් අවුරුදු කිට්ටු කරලාම ඊළඟ අවුරුදු විභාගෙ තියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ කලින් තියනවා කියලා. කියයි ගොඩක් වෙලාවට. ඔව් පුතේ. බැංකුව වෙන ක්ලාස් එකකට යන්නේ. වෙන ක්ලාස් එකකට දුම්රිය පොළ මොනවද හෙන්නේ? දෙමළද? ඔව් මම හිතන්නේ දෙවල. ආ. පොළ එහෙම. පන්තිය පොඩි එක්කෙනෙක් කතා පුස්තකාලය රෝහල හොඳයි. ඉන්න පුතේ. තැපැල් කාර්යාලය පාඨශාලේ මයිදානම් වංගි පුරියේද්‍රද නිල් හරි. දැන් හරිනේ? හරිද? මේ උමයන්ගේ. හරි සර්. දැන් හරි. right. ආයි දෙමළ එහුනොත් කියන්නේ. හරි. Then tomorrow then because I have a class until 10 I couldn't do the activity because of the exam this week. Okay. අවින ක්ලාස් එකක් එහෙනම්. ඔව් ඉඳු බැලුවානේ. okay. හරි. බන්. වැඩි කරන් එන්න පුතේ. පාඩම් කරගෙන එන්න. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ව මම මේවා කරගන්නවා අර ටිකක් ප්‍රයොරිටි එක දීලා තියෙන්නේ. විභාගය කට්ටිය යන කාලේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු කාලයක් නැහැනේ. ඔයගොල්ලෝ ගැන බලන්නේ නැහැ නෙමෙයි. බලනවා. නමුත් අදට බලන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තමයි අපිට ඉන්න ලොකුම බැජ් එක පාඩම් කරගෙන යන්නේ. පාඩම් කරගෙන යන්න. දැන් අද ඔක්කොමලා වැඩ ටික කරලා තිබ්බනම් අභ්‍යාසය මේ මෙච්චර වෙලාවක් කියවන්න යන්නේ නැහැ. එහෙනම් හොඳයි කරා. එහෙනම් මෙන්න මේක පටන් ගමු කියලා පටන් ගන්න තිබ්බා. ඒතර ඒ නිසා මේ පන්තිය ස්ලෝ වෙනවා වැඩ කරපු නැති අය නිසා බේසික් ටිකවත් අඩුම කරන්න. ඒකයි. දැන් හරිනම් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට 10 11 ෆස්ට් ටර්ම් එකට ලෑස්ති වෙලා 10 ටිකත් හොඳට පාඩම් කරලා එහෙම තියෙන්න ඕනේ. පාඩම් කරගෙන යන්නේ. බේසික් වැඩ ටිකවත් කරමු හරියටම. පස්සේ මම අහන්න ගන්නවා දවසට ඔයගොල්ලෝ කොච්චර වෙලා පාඩම් කරනවද? බාහිර වැඩ කරනවද? අලුත්ම LMS එක ආවොත් ඒකේ තියෙනවා දාන්න. data enter කරන්නත් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දවස ගත කරේ කොහොමද කියලා. ඒකයි ඒක ඉක්මනට හදන්නේ මේ තියෙන LMS එකේම අප්ඩේට් එක නෙමෙයි අර අලුත් එකක් එනවා කිව්වේ. අන්න ඒක සමහර අවශ්‍යතා ටිකක් තියෙනවා අපිට මේ මොකද මෙතන ඉන්න ඕගොල්ලෝ මේ පැය දෙකේ සහ ඊයේ පන්තියේ පැය දෙකේ හොඳටම වැඩ කරනවා. අහන එකට උත්තර දෙනවා. ඒ කියන්නේ එවලේ කියා දුන්නු පාඩම් හැබැයි. දැන් ඊයේ සමහර අය උත්තර දුන්නේ නැහැනේ. අර පාඩමේ දේසි පාඩමන්නේ. ටික දෙනානේ උත්තර දුන්නේ 3 දෙනාද 4 දෙනා. මේ දැන් මේ පාඩම හරි මොකක් හරි අමාරුම ගානක් මෙහෙම කියා දීලා දැන් හදන්න දුන්නාම හදනවා 80ක් අඩුව. ඒකට අවුල තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ අවුල තියෙන්නේ ඔව් අර කරපුවා මතක තියාගෙන ඉන්න එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්න ඒක අපරාධ. කොහොම හරි කරලා පුතේ පහුගිය දේවල් අමතක නොවි අල්ලගෙන ඉන්න කරමු අපි. දැන් පේපර් ක්ලාස් එකේ පේපර්ස් පටන් ගත්තාමත් ඒකයි ටච් වෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ රිවිෂන් කරනවා. අපි බලමු. කොහොම හරි කරන්න මේ කියන වැඩේ කරන්න ඕනේ. කරගෙන ඉන්න. හරි දැන් හැමෝම ලියන්න අර කලින් එකට 4ක් තියාගන්න පුතේ. අද මලුතෙන් ආපු රේසියන් දාගෙන ටක්ගා ලියන්න. Unit 4 Waves and their applications. Yusuf Adadai Pute, can you turn on your video like the others? Waves and their applications. Okay, Pute, fix that soon. I'm joining now. Yes, Pute, just start the lesson. And you have to do the exercise. If you are not, please leave foresight for the third lesson exercise. Right. So, waves and their applications. Waves and their applications. Unit 4. තරංග සහ ඒවායේ යෙදීම. Right. Bye.
බලන්නකොද අලුත් ලෙසන් එකක් මේක පරණ පාඩම් වල සම්බන්ධයක් නැහැ. නිසා හොඳට අහගන්න. මෙතන ඉඳන් හරි කරගෙන යමු. මෙතන ඉඳන් හරි කරගෙන ආපහු 4th lesson එකේ ඉඳන් හිමීට 3rd lesson එක බලන්න, 2nd lesson එක, 1st lesson එක එමෙන් බලාගෙන ඉන්න. කරගමු කොහොම හරි. මම බලන්න ඕගලන් කොහොමද පර්සනලි අනිවාර්ය දවස් වලින් කරන්නේ මේ ටික. කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවද නැද්ද? notes upload කරන්න එහෙම මම දාන්න. right. ඊට පස්සේ බලන්න. So this lesson is all about the waves. All about the waves. Phone signals, sound waves, light, infrared waves, and there are various kind of waves. And here we are going to learn it one by one. Right. The water waves also kind of waves. Right. First we have to know what is a wave. Right. Right. මේක නිකන් කතාවක් වගේ කියලා තියෙනවා. සර් ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙනවා. ඔය තියෙන පුතේ. මේ උඩ බෝල් කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි පිටුවේ 72. දෙවෙනි ෆිගර් එකට පස්සේ. මෙතනද? තියෙනවා. මේක ලියමු පුතේ. yes ලියන්න. ඒක ලියලියමු. Put a red sky and write it with blue pen. රතු පෑනෙන් තරුවට අනිත් පාටින් ලියන්න. අනිත් ටික අපි වෙනම බලමු. මේකේ කතාවක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම ගානට කැටගරයිස් කරලා මෙතෙන්ට ලියන්න. A disturbance propagating through a medium. A disturbance. Lian Raihan. A disturbance propagating through a medium or space is known as a wave. Is known as a wave. A disturbance propagating through a medium or space is known as a wave. Is known as a wave. A disturbance. Disturbance කියන්නේ කැළඹීමක්. යම්කිසි මාධ්‍යයක් තුලින් හරි අවකාශයක් තුලින් හරි ගමන් කරන කැළඹීමකට තරංගයක් කියනවා. A disturbance propagating through a medium or space is known as a wave. Right. Let's put a blue color point and write. Waves can be categorized as follows. Waves can be categorized as follows. Waves can be categorized as follows. Right. Wave. But you can put a chart. No need to take it horizontally. You can put it vertically because there are only two types. We can't write more details in here. But we can classify it like this. There are two main types. කෙලින් අතර ලියන්න පුළුවන් පුතේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ලියන්න බෑ. අලුත් පිටුවන්නේ කොහොමද ගත්තේ? Two types of waves. Mechanical and electromagnetic waves. Mechanical waves, then electromagnetic waves. Right. And here we had write the definition. And again, we can categorize the mechanical waves into two. Let's put this with it. මේක දාගන්න. තරංග ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි.
mechanical waves, electromagnetic waves. Right. Yeah. බලන්න අපිට definition එක ටිකක් අපිට කියාගෙන යන්න වෙනවා අපිට තේරෙන්න. example කිව්වම තේරෙයි. Right. Mechanical waves and electromagnetic waves. Right. Now put the red star and write it with your blue pen. We had to write the two definitions. Actually, we divide uh, waves like this depending on mechanical waves. The waves for the mechanical waves, medium is required. But for the electromagnetic waves, medium is not essential. තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. Right? Okay. Mechanical waves වල ලියමු. Mechanical waves වල අත පෑනින් තරුවත් දාන ඉපාටින් ලියන්න. Waves that need a material medium for propagation. 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 Material medium. It need a material medium. The material may be solid, liquid, or gases, but medium is required. Right? Right. But the electromagnetic medium is not required. It is not essential. Right? But ලියන්න පුතේ. ඒක අර විදිහටම ලියමු අනිත් පැත්තට. මෙහෙම ලියන්න. Waves that material medium is not required for propagation. Waves that අනිත් පැත්තේ පුතේ electromagnetic පැත්තේ. Waves that material medium is not required for propagation. Material medium is not required for propagation. Not required for propagation. So that's the first classification, first categorization of waves. If it need a medium to transfer, that is mechanical. If the medium is not essential, that is electromagnetic waves. Right. Then today, now for this type of waves, medium is required, but here the medium is not required. But we can categorize the mechanical waves again depending on their motion of the materials. Now here materials are supporting for the propagation of the waves. So again divide it into two පුතේ this side. එහා පැත්තට මේ යන්න එපා පොඩ්ඩක් දාන්න. ඒකට තව definition එකක් ලියන්න තියෙනවා අපි ලියමු. එතනින් දෙකට බෙදන්නකෝ. දෙකට බෙදන්න පුතේ ආයි. බෙදලා දාන්න transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves and longitudinal waves. Let's check what is the reason for this categorization. Transverse waves and longitudinal waves. Right. Transverse waves and longitudinal waves. Now put the definition like this.
we have write the two definitions here, one for transverse and the other for the longitudinal. Both of them need a medium because both of are mechanical waves. No? හරිද පුතේ පේන්නේ හැමෝම කො මට හේතු දාලා තියවනේ ඔක්කොම ලොක් කරන් ඉන්න අය දාලානේ තියෙන්නේ ඔන් කරන් ඉන්නේ right okay පේන්නේ හැමෝම පේන්නේ ඉන්නවනේ තමාෂේ ඔබින්දු පුතේ පේන්නේ මෙතුක දැම්මනේ හේතුව යශ්මිත කරුෂ හරි then ලියන්න පුතේ transverse waves write the transverse waves definition for the transverse wave right ලියන්න පුතේ මේ විදිහට පළට ලියන්න කමක් නැහැ ඉතින් තියෙනවනේ පොඩියට ලියාගෙන යන්නේ එහා පැත්තෙත් ආයේ definition එකක් එනවා right ලියන්න මෙහෙම waves that propagate in direction perpendicular board එකේ තියෙනවා waves that propagate in a direction waves that propagate in a direction perpendicular to the waves that propagate in a direction perpendicular to the direction perpendicular to the direction the particles of the medium move perpendicular to the direction the particles of the medium move the particles of the medium move right waves that propagate in direction perpendicular to the direction the particles of the medium move the particles of medium move with it this mean the wave is transmit like this I will draw with the red color like this is the direction of the medium sorry direction of the wave right so this is the direction of the wave when the wave is transmit from left to right the medium particles are just moving like this perpendicular for that direction right these are the medium particles now they are moving like this this is the direction of the particles up and down the direction of the wave is to right when the wave is move to the direction of the right the particles are moving perpendicular to the direction of the waves like this and they are supporting to the transmission of the wave I බලමු මේකෙන් කොහොමද එහෙම වෙලා wave එකක් හැදෙන්නේ කියලා පුතේ but this is the reason why we categorize transverse wave like this the mechanical waves into transverse and longitudinal බලමු කයි longitudinal කියන්නේ කියලා then put another red star here මේක අඳින්නත් ඕනේ මේක ලියලෙමුකෝ then write the longitudinal one here this is the diagram of that right when the wave is transmit to the right direction the particles are moving perpendicular that direction එතකොට wave එකක් උඩට ගියාම උඩට ගියොත් so it also perpendicular like this the particles are perpendicularly move like this right then what are longitudinal right ලියන්න පුතේ එතන
මේක අර වගේම ලියමු. ඒතර පාඩම් කරන්න ලේසි. Particles of the medium oscillate parallel to the direction of the wave. මේ විදිහටම ලියමු. ඒක වෙන විදිහකට තියෙන්නේ. මේ විදිහටම අනිත් පැත්ත ලියමු. මෙහෙම ලියන්න. Waves that propagate waves that propagate in a direction. Waves that propagate parallel to the waves that propagate parallel to the direction of parallel to the direction of the particles, parallel to the direction of the particles, parallel to the direction of particles, parallel to the direction of particles, like this. Now this is the direction of the wave. Same like to write to the direction of the wave. And these are the particles. I will draw 3 particles and they move like this, parallel to the direction of the wave. Or the wave is transmit parallel to the direction of the motion of the particles. The particles are moving like this. Then the wave also transmit to the same direction, but particles are moving right and left. But the direction of the wave is same as the movement of the particles, same direction, one type of direction. But here, when the wave is transmit to one direction, the particles are moving perpendicular. In here, we call this kind of directions parallel. So the direction of the wave is one direction, the particles are moving parallel to the direction of the waves. අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන්. If the direction of the wave is parallel to the movement of the particles. අඳ ගන්න පුතේ මේක. අඳින්න. Draw the diagrams here. The second diagram is look like this. Second diagram එකට ලොකු එකක් දීලා නැහැ. අපි අඳිමු. Right. This is the first diagram. Should be like this. Particle motion. Right. මේක අඳ ගන්න පුතේ මේ තියෙන particle motion. මම මේ පැත්ත ටිකක් ලොකු කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පොඩියට ඇඳ ගන්න. This is the waves, transverse wave. Particles motion. This one is indicating particle motion. Here also blue one is indicating particle motion. මුලින් මේක ඇඳ ගන්නකො. කොහොමද පුතේ තරංගයක් දකුණට යන්නේ මේගොල්ලෝ මෙහෙම වෙලා. හයි බලන්න. මොකද ඒ කියලා බලන්න.
බලන්න පුතේ මේක එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ. තව වීඩියෝස් ටිකක් එහෙම බලලා ටික කරගෙන යන්න. අලුත්ම කෑල්ලක්. කලින් කරපුවා නෙමෙයි. හරි. ඒක ඇඳනේ. පොඩියට ඇඳ ගන්න පස්සේ සයිස් එක මදි වගේ නම් වෙනම ආපහු ඇඳ ගන්න. right. okay. හරි. ඊළඟ එකත් අඳිමු අපි. right. අනිකත් අඳින්න පුතේ මේ පැත්තේ මේ longitude පැත්තේ මේක අඳින්න පුතේ. ඒ කියන්නේ ඊටාල අර වගේම තමයි. ඕන හතරක් පුළුවන් නම් හතරක් අඳින්න. මට හතරක් අඳින්න මදි. I drew only 3 particles. And there are dot here. 3 particles, they are moving parallel to the direction of the wave like this. So these type of waves are known as longitudinal waves. And ඒක නම් තේරෙනවා. හැබැයි කොහොමද ඔහොම තරංගයක් යන්නේ කියලා තමයි තේරෙන්නේ නැත්තේ. බලමු අපි. right. okay. හරිනේ පුතේ ඒකත්. බලන්න. right. So transverse wave and longitudinal waves. right. okay. Then what is electromagnetic waves? There is another definition for electromagnetic waves. Medium is not essential. That was a kind of what definition? But we can write like this also. right. okay. මෙහෙම ලියන්න. ඔබට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. Put a red star and write with the blue pen at the electromagnetic side again. Electromagnetic පැත්ත ලියන්න පුතේ මෙහෙම. right. Participation of materials particles of a medium is not required. right. A wave consists of electric field and magnetic field. A wave consists of electromagnetic පැත්තේ. A wave consists of electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field that oscillate in oscillate means putting moving, oscillate in directions perpendicular to each other. That oscillate in directions perpendicular to each other.
that oscillate in directions perpendicular to each other, and the wave and the wave and the wave propagates in direction perpendicular to the and the wave propagates in a direction a wave propagates in a direction perpendicular to the propagates in direction perpendicular to the directions of the electric and magnetic field, perpendicular to the directions of both the electric and magnetic field. The wave propagates in a direction perpendicular to the directions of both the electric and magnetic field. Electric and magnetic field. So spin putty consists with electric field and a magnetic field. Right? We know about the magnetism and electric current, no? So it have both of it. And each of them are perpendicular to each other. And the direction of the electromagnetic waves also perpendicular to that. So all the three quantities are perpendicular to each other. මේ තුනම එකිනෙකට ලම්බකයි. ගන්න ඒක ඉතින් මෙහෙම තමයි අඳින්න වෙන්නේ. So this is the direction of the wave, right? This is the direction of the wave. And what is the direction of the electric field? The red color indicating that. So that is in the sheet of the board, right? Okay. Then what is the uh, direction of the magnetic field? It is like this: the horizontal plane. This is vertical plane. Electric field. The magnetic field is horizontal like this, and the direction of the wave is like this. So each of them are perpendicular to each other, right? දැන් මේකේ ಜಾති තුනක් තියෙනවානේ. තරංග එක දිශාවකට යනවා නම් ඒකට ලම්බකව ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එක, විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය. ඒ දෙකටම ලම්බකවයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. ඔන්න ඔහොම එකක් වෙන්නේ පුතේ. And here these are not particles, these are kind of energy, no? Because magnetism is a kind of energy, electricity means kind of energy. So these lines are indicating the movement of the energy, not the particles, because for the electromagnetic waves particles are not essential. Particles tibbat ekai නැතත් එකයි. Particles are not supporting to the propagation of waves. හරි පුතේ මේක අඳින්න පුතේ ටක් ගාලා ඉඳ තියෙන අතර පුළුවන් අඳින්න shape එකේ. පොඩියට අඳින්න බෑ, use the colors and draw it. මේක අඳින්න. You can use red color for the electric field, blue color for the magnetic field, and black color for the direction of the wave. මෙහෙම පුතේ මෙහෙම අඳින්න ඉරක් ඇඳලා මෙහෙම ටිකක් අඳින්න. ඇඳලා මේක චුට්ටක් ඇද කරලා අඳින්න පුතේ මේ. You can see the curve. Curve is like this. And here also curve is like this. Here curve is like this. එහෙම අඳින්න පොඩ්ඩක් ඇද කරන්න පුතේ. ඒකට ලස්සනට ඔය වගේ එනවා. මේව අඳින්නේ නැහැ විභාගෙට. ඒත් නෝට් එකේ අඳින්න එකපාර. අඳින්න පුතේ ටක් ගාලා.
Draw the arrows also, because arrows are indicating the direction of the particles. Yeah, waves are what is the symbol used for the wavelength of figure? Yes, Pute, I have to know that. That is called lambda. We have to explain it one by one. Wavelength එකක් දාලා තියන්න මේක තව චුට්ටකින් අපිට හම්බ වෙනවා. මම ඒතර කියා දෙන්නම්. දැනට ඔය විදිහට ලියන්නකො. This is a Greek letter. This is called lambda, not amda. This is lambda. Alpha, beta, gamma ඒකේ තියෙන තව එකක් පුතේ lambda කියන. හරි. Wavelength. y අකුර වගේ. අනිත් පැත්ත. Okay. දැන් පුතේ ඔන්න බලමු. මාත් දාගන්න මගේ chart එකට. ඒගොල්ලෝ වෙනම අපහො පැත්තකින් රතු පාට මොකද්ද නිල් පාට මොකද්ද කියලා දාලා ඔයගන්ට ඕන නම් එහෙම දාන්න නැතුව මෙතනම රතු පාට එක ගාලා රතු පාටින් ලියන්න පුළුවන්. It doesn't matter. වෙනම අරම දාන්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. මෙතනම ලියත හැකිද? Blue color one is the magnetic field, red color one is the electric field, and you can write here the direction of the wave. ඒත් ඇති. අරක ඕනේ. ඒක දැම්මත් කමන්නේ. Right. So this is the main categorization of the waves. Right. This is the summary පුතේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පාඩමක summary මුලින්ම දාලා ඉන්නවා පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් උගන්වුවට පස්සේනේ summary දාන්නේ. එහෙම නෑ. උගන්වන්න කලින් අදහසක් තියෙන්න ඕනේ මේ පාඩමේ මොනවද කරන්නේ. ඉතින් මේ එක එක කතා කරාම ඉවරයි. හරි. පාඩම ඉවරයි. ටිෂු ලෙසන් එක වගේ තමයි. හරි. right. බලන්නකෝ. So right. Waves. Right. What is the wave today? We call it what? Wave is what today? A kind of what? Eh? Can be Motion. but yeah. What? Kind of motion. What today? Kind of motion. Kind of motion, correct. A kind of motion with what? Disturbance. Disturbance කියන්නේ කැළඹෙනවා. So this also a kind of disturbance. වතුර කැළඹෙනවා. So these are known as water waves. ජල තරංග. Right? Okay. So that is the definition for the waves. Here the particles are right moving. Right? So the definition for the wave is right. A disturbance propagating through a medium or a space. Space for what? Space is used into the electromagnetic waves, because for the electromagnetic waves, medium is not essential. So that is travels in a space. Space mean a vacuum. Vacuum. There is nothing. So here for the mechanical waves, it needs kind of medium. The medium may be solid, liquid, or gas. So both of it transmits in a disturbance, right? Why we call it disturbance? Because put here the particles here, these dots are particles. They are not remaining stationary. They are moving. So that's a kind of disturbance. So first categorization is depend on the medium. If the medium is essential to transport the or to transmit the wave, that is known as mechanical waves. If the medium is not essential, it is known as electromagnetic waves. And the electromagnetic waves are consist with electric field and magnetic field. That's the reason for the name Pute, electromagnetic. Right. Now, relevant to the direction of the particles, we categorize the mechanical waves into two. Right? If the particles are moving perpendicular to the direction of the wave, that is known as transverse wave. Then if the particles are moving parallel to the direction of the waves, if the wave is propagating perpendicular to the direction of the motion,
දෙපැත්තම පුළුවන් ඉතින්. මේකට සාපේක්ෂව මෙයා ලම්බකයි නැත්නම් ඊට සාපේක්ෂව අපි ලිව්වේ එහෙම. Then if the wave is transmit parallel to the motion of the particles. මෙහෙම ඉඳන් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් මේක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. දෙකම හරි ඉතින් ඒක වරද්ද ගන්න එපා දෙපැත්තම හරිනේ. අපි ලිව්වේ එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. If the particles are moving perpendicular to the direction of the wave. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. If the wave is propagate perpendicular to the motion of the particles. කොහමයි දෙන්නට එකිනෙක ලම්බකයි මෙතන එකිනෙක සමාන්තරයි. So if it is perpendicular, it is known as transverse wave. If it is parallel, that is known as longitudinal waves. Then what are the examples? So for the transverse wave, write example with the under it. Write example water wave. Water wave. ජල තරංග. අර වතුරට මොනවා හරි දැම්මහම රැලි යන්නේ ඒ transverse wave තමයි. ඊට පස්සේ longitudinal waves වලට example ලියන්න sound waves. ශබ්ද තරංග හිම යන්නේ. Sound waves for the longitudinal waves. Right. Okay. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. දැන් මේ දෙකටම අදාළව පොයින්ට් එකක් ලියන්න පුතේ. මෙහෙම දෙකටම අදාළව transverse waves උයි longitudinal waves උයි දෙකම අහු වෙන නිල් පාටින් ලියන්න පුතේ. Right. Right. ලියන්න මෙහෙම. මේ ටික ලියන්නකෝ. Waves are carrying energy from one point to another. දෙකම අහුවෙන් ලියන්න. දෙකටම අදාළයි. Waves are carrying energy from දිගටම ලියුවත් කමක් නැහැ පුතේ. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් එකටත් අයිති. හැබැයි ඒකට පාටිකල්ස් එන්නේ නැහැ. කමක් ලියන්න. දිගටම ලියන්න කමක්. පල්ලෙහෙන් waves are carrying energy from one point to another. Only the energy. One that is not matter, that is energy. One point to another. And right on to that. Right. This energy transmission takes place in a manner. This energy transmission takes place in a manner. This energy transmission takes place in a manner. This energy transmission takes place in a manner that does not transmit the substance of the medium. That does not transmit the substance of the medium, and open bracket, that does not transmit the substance of the medium, that does not transmit the substance of the medium, and open bracket, substance of the medium means what? Particles. Within bracket, particles, and close the bracket, and write between the 2 points. Between the 2 points. එම පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගමුකෝ. ජයනී, සරසි, රයිහාන්, පුදීෂ, තරුල්, ඔවින්දු, පේනින පුතේ. Right. So what's that mean පුතේ? When the wave is propagating like to the right direction, the energy is transmitting. The energy type is depending on the type of the wave. However, the energy is transmitted to the direction of the wave. But the particles are not moving with the wave. Here the particles are moving perpendicular to it. Here the particles are just like a vibration. නැත්නම් පුතේ අපි කෙලින් මේ තලයක් මනිනවා මේ මෙතන එක තැන vibrate වෙන්නේ.
තරංගය යනවා අරහෙට. හැබැයි මෙයා එක තැනමනේ පුතේ. එම් වෙන්නේ කොහොමද? Now the examples for the transverse wave is water wave නේ. දැන් ඕන තරම් පොඩි කාලේ දැකලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ නෙමෙයි දැන් වතුරට ගලක් දැම්මත් දැන් ඉතින් ගණන් ගන්න නැහැ නේ ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සර නම් මොකද වෙන්නේ? වතුරකට මොකක් හරි වැටුනහම ෂා ලස්සනයි මේක කියලා බල බල ඉන්නවා. පාර යනකොට පිහාටුවක් තිබ්බොත් එහෙම අහුල ගන්නවම තමයි හරි. දැන් ඔය පහින් ගන්න යන්නේ. ඒ තමයි කාලෙන් කාලෙට ඒක අදහස් හරි. ඒ වගේ අලුත් දේවල් දැන් ඔක පොඩි කාලේ ගොඩක් වань මතක. නේ වතුරට දැම්මම ලස්සනට යනවා. අපිට හිතෙන්නේ the water particles are also moving. නේ actually water is moving but here water is not moving today. The wave is moving like circles. We can prove that. නේ we can place a paper boat on the water පුතේ. නේ බෝට්ටුවක් තියෙනවා කඩදාසිය. එතන මොකද වෙන්නේ? When we observe the motion of the boat is just moving up and down. දැන් පුතේ වතුරත් යනවා නම් බෝට්ටුව ඔහොම ගහගෙන හොම යන්න එපා. එහෙම යන්නේ නැහැ. බෝට්ටුව උඩ පල්ලෙහා යනවා විතරයි. The reason is what? The wave is propagate to one direction like this, but the water particles are moved perpendicular to it. Now the boat is moving with the matter, no? Liquid matter. නිසා බෝට්ටුව උඩ පල්ලෙහා යන සුනාමි කාලෙත් ඕක වුණා. ගැඹුරු මුහුදේ තිබ්බ නැව්වලට කිසි හානියක් වුණේ නෑ පුතේ. ගොඩබිම තිබ්බාම ඉතින් ඒකේ වේව් එක වෙනස් වෙලා තල්ලු වෙලා එනවා. ඔය ගැඹුරු මුහුදේ තියෙන ලොකු නැව් මොකද වුණේ? මෙහෙම උඩ ගියා. with the tsunami wave ආයි පල්ලෙහාට ගියා. එච්චරයි. උඩ යනවා පල්ලෙහාට. එයා ගහගෙන එන්නේ සුනාමියත් එක්ක. ඒක දෙකක් පුතේ. අපි බලමු මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right. බලන්නකෝ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තේරෙනවා. right. okay. Suffering from fever to get well soon. Right. Okay. Right. Then මම ස්ලින්කි එකනොත් අපිට පුළුවන් හොඳටම ගන්න. මම මුලින්ම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක. Right. Now this is an experiment to prove the transverse waves. By using a rope, we can make transverse waves. But we have to move the hand up and down. A ribbon is tied to observe the direction of the what? Direction of the particle, the rope particles. Right? Okay. Right. Thank you. Now you can see the wave Pute. Here the waves are moving from left to right. But see the ribbon, it's just moving up and down. Then Pute me ලණුවේ තියෙන අංශුත් යනවා නම් මේ ribbon එකත් යන්න එපේ. ribbon එක යන්නේ නැහැ. ribbon එක උඩ පල්ලෙහා විතරයි. But we can see something is moving to right. That is the wave. The particles are only moving up and down perpendicular to the direction of the wave. Right here. You can see it again. And the particles වගේ දැන් පේනවා. හරි. මේකෙන් prove වෙනවා ඒක. ඒ වගේ පෙන්නත හැකියි. පොඩි පරීක්ෂණ තියෙනවා පුතේ. හරිද? ඊට පස්සේ that is the transverse wave. Here longitudinal wave. This is known as a slinky. Slinky කියන්නේ ඔය වගේ එකට පුතේ. වල්ලු තියෙන. සමහර අතෙත් දාන්න. හරි. මේක ඉතින් අපි move කරන්නේ the particles are moving parallel to the direction of the wave නේ. ඒ නිසා මේක තල්ලු කරන්න ඕනේ මෙහෙම. transverse නම් මෙහෙම කරන්න ඕනේ. right. මේක පුතේ A අකුරක් ගහලා තියෙනවා බෑන්ඩ් එකක් විදියට. right. B තියෙනවා. right here. We can see the moving of the waves from left to right. But check the direction of the A and B. A is moving like this only. The B also same. අන්න එහෙම පුතේ එක waves තියෙනවා. හරිද? පොඩි අදහසක් ගන්න. ඒක ඇත්තටම කරලා බලන්නත් පුළුවන්. තව වීඩියෝස් තියෙනවා මම දාන්නම් ඔයගලන්ට. හරි. මේ link එකෙන් කරන එක. These are longitudinal waves. Real simply. Here. These are known as longitudinal waves.
ඕකේ ඇත්තටම පුතේ රිබන් එකක් ගැට ගැහුවේ නැත්නම් අපි රැවටෙනවා. අරකේ තියෙන පාටිකල්ස් ගැලවිලා මේම යනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ. එක තැනක් බලන් ඉන්න ඕනේ පොයින්ට් අවුට් කරලා. අපිට පේනවා මෙහෙම මෙහෙම යනවා විතරයි. These are known as longitudinal waves. Right. බලමු මොකෙම transverse waves පෙන්වන්න පුළුවන්. Right. මේ තියෙන එකෙම transverse wave එක. හරිද? Transverse wave. Now the particles are moving like this only. මේ පැත්තට විතරයි යන්නේ height බලන්න මෙතන බලන්න. ඒ ටික යන්නේ ඔහොම විතරයි. හැබැයි මේ මොකද්ද මේ යන්නේ නයික් වගේ. That is the wave. Because wave is not a material, that is a kind of energy. Materials are more perpendicular to the direction of the wave. Right? Okay. එහෙනම් පෙන්නත හැකි ඉතින් okay. උදයක් නැහැ. දිගටම තියෙන වීඩියෝස් ඒව තමයි කියා දියා තියෙන්නේ. 3D animations වලින් තව බලන්න පුළුවන් ඕනලා. හරි. Right. අන්න ඕකේ අන්තිමට ආවා. බලන්න මේ transverse waves ගැන කියා දෙන එක එකක් හොඳට කියා දෙන්න. බලන්න මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉඳ ගන්නවා පාත් වෙනවා විතරයි. හරි. because these are transverse waves. Right? බලන්න අන්න වාඩි වුණා. අන්න නැගිට්ටා. අර එහෙම වෙන්නේ. මේ wave එකක් පේන අපිට ඔහොම යනවානේ. ඒ යන්නේ මොකක්ද? That's the energy පුතේ. The particles are moving just up and down only. ඒක up and down වෙන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට wave එක ගියොත් මෙදී. මොන අපිට පේනවා යනවා වගේ පුතේ. හැබැයි බලන්න check the balls. Balls are just moving up and down. But we can see the wave is like transmit to the right. So these are known as transverse waves. අපේ හැ රැවටෙන එකක් වෙන්නේ නේ. එන්න තමයි ඉතින් දැන් ඒ මැටීරියල් නෙමෙයි පුතේ වේව් කියන්නේ ශක්තියක්. ශක්තිය ගමන් කරනවා. කොටු කරාම පේනවා පුතේ. මේ යන්නේ කියලා. right. මේ තියන්න වතුර එකේ කතාවක් කියනවා පුතේ බලන්න. අර බලන්න ගලක් දැම්මහම අරක උඩ පල්ලෙහා යනවා විතරයි. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මොකද්ද? කෝප්පයක් දාලා. බලන්නයි. කිය. කෝප්පේ තියෙන කෝප්පෙත් ගහගෙන යන්න එපා. අන්න ගලක් දාපු ගමන් කෝප්පේ උඩ පල්ලෙහා යනවා විතරයි. හරි. දැන් කියati. This also transverse wave by using a slinky. හරි. okay. and transverse wave එන විදිය බලන්න පුතේ. මෙහෙම කරන්න වෙනවා. පස්සේ පැත්ත තමයි පද්දන්න වෙන්නේ ඒක. නෑ ඔළුව උඩ කෑල්ල පද්දන්නේ. ආ ඔව් අර transverse waves ඒ ඔහොම යනවා. ඒගොල්ලොත් හැරෙන්නේ ඒ පැත්තටම තමයි. හරි මේක උඩ පල්ලට. දැන් කලින් තිබෙ longitudinal sorry. මේක transverse. This is the transverse. අර කලින් මේක longitudinal. right. මේ තියෙනවා ඒක කියව තේරුම් ගන්න ඕගන්ට උත්සාහ කරන්න. This also longitudinal no like this. right. අන්න මේවා නම් ටිකක් තියෙනවා අපිට නම් ටික දාමු ඒකේ අපි යන්දනේ compressions කියලා තියෙනවා මේක තු වෙන තැන් වලට කියන්නේ compressions rarefactions at වෙන තැන් compressions and rarefactions. Compressions are in high pressure, rarefaction is low pressure areas. ඒකම ලස්සන තියෙනවා පුතේ ඒක හොඳයි. බන් okay. තව ටිකක් අපි කරගෙන යන තව ටිකක් කරනකොට තේරෙනවා පුතේ. That why countries test nuclear bombs in the sea. That may be right. Seas එකේ නම් කවුරුත් නැති හින්දා තමයි එහෙම nuclear bomb test කරන්නේ. අපිට ඉන්නවා
Okay. ඔන්න ඒකත් හරි. ඔයගොල්ලෝ අරකට okay, this is about the string key. Right. And here we have to mark this also transmission of energy, rarefactions, compressions. කමන අපි එක වෙනම ගමු longitudinal waves. Right. දැන් පුතේ වෙනස් ටික ලියන්නත් පුළුවන්. වෙනස්කම් ඉතින් අරකම තමයි තියෙන්නේ නේ. ආයි ලියන්න දෙයක් නෑ බලන්න. Transverse wave particles are move perpendicular to the direction of the wave. අරකේ අනිත් පැත්ත දීලා. definition එක තිබ්බේ අනිත් විදිහටනේ. දෙක මේකයි. Here particles are move perpendicular to the direction of the wave propagation. Longitudinal particles move parallel to the direction of the wave propagation, right? Propagation along the surface of solid මේක අලුත් කැලලක් නේ. Liquids or along string, right? So it means solid and liquid matter, no? But longitudinal are mostly solid, liquid, and all the types, no? But here it is not consisted gas, no? Solid and liquids only. මේක gas වලින් යන්නේ නැහැ පුතේ. මේක නම් තුනෙන්ම යනවා. Sound waves and water waves, right? Okay. ටක් ගාලා මේකත් දාගන්න පුතේ. ටක් ගාලා ගහන්න ටක් ගාලා. වේගෙන් ගහන්න. දැන් ලියලිය ගහන්න පුතේ ගහලා ටක් ගාලා වගුව දාන්න. දැන්ම පාඩම් වෙනවා හොඳට. දැන් definition එක දෙවිධයකට තියෙනවා දෙපැත්තෙම. particles wave එකට perpendicular කිව්වත් එකයි wave එක particles වලට perpendicular කිව්වත් එකයි. මේකත් ලිව්වම දෙකම අහු වෙනවා. ලියලා දාන්න ටක් ගාලා වගුව.
හරි. බලන්න. පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්. right. පේන්නේ. okay. දැන් ඒ ටික හරි පුතේ. Now we are going to know the physical quantities associated with wave motion. Right. So put a subtopic black pen. හරිද? කො පේන්නේ පුතේ හැමෝම? රේහාද පේන්නේ හිටියේ නෑනේ. පේන්නේ? හරි. අවුරුදු සින්දුව අහන්නක් තියෙනවා. දෙන්නම එක ළඟ ඉන්නේ සසින්දි. මොකද්ද ලෑස්ති උනේ? ආවුදේ සසින්දි? උඹයන්ගෙන් නම් අහන්න දෙයක් නැහැ කොහොමද ලෑස්ති? මේ දෙන්නම එක ළඟ ඉන්නේ. right. තා පොඩ්ඩකින් කියමුනේ. හරි. බෑ. ලියන් ටක් ගාලා black pen එකෙන් physical quantities associated with wave motion. 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 ඒකේ තියෙනවා පුතේ එක එක quantities. අපි දන්න quantities distance, velocity, displacement, acceleration, length, weight, all are known as physical quantities. No? Now we are going to learn about the physical quantities related to what? To waves. බලමු මේ වල මොනවද මයින්නේ කියලා. Right. I think waves are disturbance that spread from one point to another. ඒක ලස්සන. Waves are disturbances that spread from one point to another. එක ලක්ෂයක සිට තවත් ලක්ෂයකට ගමන් කරන කැළඹීමක් තරංගයක් නේ. දැන් තරංගයේ නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. Right, therefore waves have variations that depend on both time and distance. In the waves that they observe in nature, quite often these variations show complex forms. However, in this lesson, we will only consider wave of a very simple form known as sinusoidal waves. Sinusoidal waves. Sinakara taranga. The shape of the waves is like S. A single wave is look like this. හරියට මන්දොත් මෙහෙම පුතේ. Right? Sinusoidal wave is like this. Two halves. Two halves is equal to one circle. So one circle is a one wave. But waves look like this. Sinakara taranga. Sin කියන්නේ සපුර වගේ එකක් නේ. අන්න එහෙම සයිනාකාර තරංග ගැන විතරයි grade 11 වල තියෙන්නේ. නැත්නම් තරංග කියන්නේ ගොඩක් සංකීර්ණ විෂයක්. 11 වල තියෙන උච්චරයි. හරි. S අකුර. Right. Okay, පුතේ. So this figure is showing that sinusoidal wave, right? Or kind of wave. අපි ගණන් ගන්නේ මෙච්චරයි පුතේ. Right? Is mostly like the what? A transverse wave, right? Okay. එතකොට පුතේ මෙහෙම දාමුකෝ පොඩි පොයින්ට් එකක් දාලා ලියන්න. blue color point and right. Right. In the waves that we observe in nature, in the waves that we observe in nature, okay, right, the waves that we observe in nature, quite often these variations show complex forms. The waves that we observe in nature, quite often these variations show complex forms. ගොඩක් සංකීර්ණ ආකාර පෙන්නනවා. ඒ නිසා ලියන්න පුතේ
next point. In this lesson, we will only consider wave. In this lesson, we will only consider waves, only consider waves, only consider waves of a very simple form, only consider waves of a very simple form, of a very simple form known as sinusoidal waves, known as sinusoidal waves. Right, a kind of S-shaped wave. Right? නැත්නම් අහනවා විභාගයට මේ මොන ආකාරයේ තරංගයක්ද? ඒක ලියන්න පුතේ, right? Okay. So this is the diagram of it. Right? We can draw it like this. Okay. So there is a graph actually. This is the displacement of the particles, and this one is indicating the distance from the source. So the source is in here, and the wave is transmit from left to right. Okay. Right. Bye. Right. One day. මේක අඳින්න පිටක් ගන්න. Logics. මම මේ කැලල මැකුවා. Now how many waves in here පුතේ? Can you tell me how many waves in here? Huh? 3 waves, because one circle is equal to one wave puti. Here there are two half, so it is one wave. Here they are dividing that like this: one wave, another wave, another wave. So there is only 3 waves. Adinda puti, draw this diagram. Right. So here you can use the same color. No, I don't know why they change the color here. They are using 3 colors to indicate the 3 waves: blue, orange, and sorry, pink and again orange. Blue, blue, pink, and again blue. කමන්නේ එහෙම. මොන පාට තුනක් පාවිච්චි කරන්නේ. එකම තරංගය අර වෙනස් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි පාට මාරු කරලා තියෙන්නේ. Right. Now පුතේ, there is a middle point for the motion of the particles, no? The middle point is the x-axis. And there is the maximum height and maximum depth. The maximum height or the maximum depth is known as amplitude. And there are some points. The highest points are known as crest. The lower points are known as prout. Right? And the wavelength is what? The length between two consecutive crest or prout. Or actually wavelength mean what? The length of a single wave. So this also equal to what? Wavelength. And when we consider the length between the higher point, it also wavelength. Right? එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි පුතේ the wavelength is equal to 1 should be equal to 1 circle. බලන්න කොහොමද දාගන්නකො බෝඩ් එකේ තියෙන විදිහට මම ආයෙ කියලා දෙන්න. Put it
හැමෝම වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නත් එපා. නදින පුතේ. හරිද? අධීක්ෂණ පේනිනි පුතේ. කො රේහා, තරුල්, නදින, නෙතුක, ඔබිඳු පේනි. හරිද අක්ෂර ඇන්දද පුතේ? සරසි ඕකේ නෝ? අනිත් තරුල් නදින ඉක්මනට ගියාන්. සතුමිනි හරිද පුතේ? ඇන්දද? හිමාන් ඕකේ. right. වෙතනිය ඇන්ද නේ පුතේ? රජිදු එහෙරා ඉන්නවද? ඉන්න. සතුමි right. okay. හරිනේ. අංජලනි ඕකේ නෝ? right. නදින ඉන්නවනේ. Addiction, right? Okay. Now putte, here one circle is equal to one wave, and what is wavelength? The length of the wave. So if one circle is equal to uh, the wave, we need to calculate. If we need to calculate the length of the wave, so it is better to choose one circle putte. So the length of the one circle is equal to wavelength. So here putte, when we consider here to here, right? Is it complete in one circle? Yes. Here, quarter, and again half and quarter. So that is equal to one circle. So that's the reason why they mark here wavelength, or you can tell the length between the two consecutive crests. Consecutive කියන පුතේ එකිනෙකට අනුයාත. මේ දෙක බෑ. එක ළඟ තියෙන ඒවා දෙකකට තමයි consecutive කියලා කියන්නේ. එක ළඟ තියෙන crest දෙකක් ගත්තොත් එහෙම ගන්න එක ලේසි. ඒකයි. And that also complete in one circle. So here this length also අයක මාක් කරලා නැහැ පුතේ. කොහොමද මේකත් මාක් කරමු. මාක් කරන්න පුතේ ඒක. The length between the two consecutive trout is also equal to what? Wavelength. Is also equal to lambda wavelength.
And here when we consider S shape, that's also completing two halves. So it's meaning one circle. So this length also equal to 3. Then what is amplitude? The maximum height or the depth from the middle point. Amplitude. ඔන්න මේකත් දාන්න පුතේ. මෙතනත් දාත හැකි amplitude දාන්න. මේකත් amplitude තමයි. Name is also amplitude. එකත් මාක් කරගන්න පුතේ. This also amplitude. මේකත් ගන්න පුළුවන් amplitude. මේ තියෙන පුතේ තරංග හා සම්බන්ධ භෞතික රාශි, physical quantities, some kind of measurements related to waves, and the words related to what? The wave of motion. තරංග ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා wave length. තරංගයේ දිග. හරි. වචනේ නේ. තරංගයේ දිග. wave length. Amplitude තරංගයේ උස. නේ මේ උස මුදුන් වලට කඳු මුදුන් වගේ අපි කියනවා crest. මේ පල්ලම් බෑවුම් වලට trough. Right? Trough. Right. Okay. Or drought or anything. Right. Then පුතේ right. Then now we have write the definitions. නියම. එහෙනම් ලියන්න පුතේ black pen එකෙන් ලියාගෙන යන්න. Number 1 and put circle after the diagram. අංක 1 දාලා කළු පෑන හොයින් පොඩ ඉන්නකෝ ඕන්න ඒක ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට තව අර ස්ලින්කියේ diagram එකත් උතනටම ඇඳත හැකියි. එන්න මේකෙත් ගන්න පුළුවන්. Compressions එක අපි වෙනම ලියමු. ඔක ලියලිමුකෝ. Put number 1 and write amplitude. Amplitude. Amplitude කියන්නේ මොකක්ද කියලා definition එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒක ලියලා ඉන්නවා. මගේ workbook එකේ දීලා ඇති බලමු. Right. ලියන්න ඉරි කැලක් ගහලා in parting the maximum displacement shown by the maximum displacement shown by the particles, the maximum displacement shown by the particles taking part in the wave motion. That's enough. The maximum displacement shown by the particles taking part in the wave motion. Okay, Putya, get till soon. Excuse me, sir. Yes. Sir, figure එකට පස්සේ මොනවද ලියුවේ? Amplitude කියලා දාලා ලියුව පුතේ මොකක්ද ඊය කළු පෑනෙන් amplitude and put a dash and write the maximum displacement shown by the particles taking a part in the wave motion. නේ displacement ඒක පුතේ උස වෙන්නත් පුළුවන් මේ අතර වෙන්නත් පුළුවන් because the longitudinal waves they are moving like this, no? So the maximum displacement from the initial point. එනිසා ඒක height කියලා දිය නැත්තේ ඒකයි පුතේ displacement. ඇයි අරක අපි ඒකෙන් දෙන ඒක දැන් පස්සේ යටින් අඳිමු. මේ longitudinal වල තියෙන පුතේ මේ පැත්තටනේ. එතකොට height කියන්න බෑ. හරි. කොමාරි යාගේ මැද ලක්ෂයේ ඉඳන් එක පැත්තකට යන උපරිම දුරට තමයි කියන්නේ amplitude කියලා. හරි. දැන් wavelength. Wavelength කියලා දාන්න black pen එකෙන්. Wavelength. Actually wavelength mean the length of a one wave. එම් කියලා නැද්ද කොහෙවත්? press ගැන තමයි කියා තියෙන්නේ. Right. That is the distance. Right. මෙහෙම ගන්නකො. මෙහෙම ලියන්න කමන්නේ. ගොඩාක් definitions ඔකට තියෙනවා. අත පෑනින් තරුවක් දාලා ලියන්නකො මෙහෙම. ගොඩාක් අය ලියන්නේ මේක. ඒක ලියලා ආය අනික ලියමු. මෙහෙම ලියන්නකො. The distance between one particle and the closest next particle. The distance between one particle
and the closest next particle. The distance between one particle and the closest next particle taking part in the closest next particle taking part in the wave motion. Taking part in the wave motion, having the same state of motion. 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 Right, having the same state of motion. Okay. Again, the distance between one particle and the another closest net particle which have the same motion. Right, when we are considering the motion of the particles, how it will look like today. When we consider the motion of the certain particles here, this one is indicating that, this diagram. The motion of the particles are indicated by this. What you can see the arrows. Arrowheads are here directed downwards, upwards, downwards, upwards, downwards. And I can, this is a one single picture of a certain motion of wave, and I'm drawing the next step after few seconds, like 0.5 seconds. Then we know that press is moving to right. Then the next motion is look like this. තප්පර භාගයකට විතර පස්සේ ඔය වගේ තියෙයි. තප්පරයක් හරි යාගේ frequency එක depend වෙනවා. ඊළඟ මොහොතේ ඔහොමනේ තියෙන්නේ පුතේ. Then now the arrows are indicating that පුතේ. මේක තමයි පල්ලෙහාට යනවා මේ පැත්තේ. අරක කොහොම තියෙනවා. බලන්න. තව තප්පරයකට පස්සේ මේ ඔක්කොමලා පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගිහින් තමයි රතු පාට එක හදන්නේ. තව චුට්ටකට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම උඩ යනවා. තව ටිකකට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම පල්ලෙහාට එනවා. තව ටිකකට මේගොල්ලෝ උඩට යනවා. They are moving downwards to create the red one. Then again after 1 second, what happened? තව එකක් අඳිමු පුතේ. තව චුට්ටක් එහාට යනවා ඕකනේ. මේ. කොහොමද යන්නේ? Because the crests are moving to right like this. මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. හරිද? එකක් යන්න නම් ඇති. So the arrows are indicating that. Now what's the definition for the wavelength? The distance between two points which have the same motion, same direction of the motion. Here, now this arrow is moving downwards. And ඒ වගේම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මෙතන. නේ? එහෙනම් ඒ දෙන්න අතර දුර ගත්තත් හරි. So this also equal to what? Wavelength. This also equal to wavelength. මෙතන බලන්න. මෙතන ගාන්ට උඩට යන්නේ. මෙයක් උඩට. දෙන්නම එක වගේ. එහෙනම් මේකත් මොකද්ද? wavelength තමයි. එහෙම ඕන තැනක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට ලේසි කොහොම ගත්තනම්ද? ඔය මේ උඩ කෑලි දෙක ගත්තා නම් ලේසි. එතනත් same motion. නැත්නම් යට කෑලි දෙක. නැත්නම් S අකුර පටන් ගන්න තැන මෙන්න මේ ගත්ත එක. Because one S is equal to single wave. එහෙම කියලා තියෙන්නේ definition එකේ. හරි. Right. තව තියෙනවා definitions. බලන්න. තව එකක් අතු පෑනෙන් තරුවක් දාන නිල් පාටින් ලියන්න පුතේ wavelength එකටම. අර අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්න විදිය. එහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. The distance between two consecutive. The distance between two consecutive. The distance between two consecutive proud or crest. That's enough. The distance between two consecutive proud or crest. Two consecutive proud or crest. අනුයාත consecutive එක ළඟ පිහිටි. කියා තමයි කියන්නේ. Okay, Shabi, right. හරිනේ.
ඔන්න ඒකත් හරි. එහෙනම් තව එකක් තියෙනවා පුතේ. ලියන්න රතු පෑනින් තරුවක් දාලා the length of a single wave that is known as the wavelength. The length of a single wave. The length of a single එත I single කියන්න ඕනේ නේද? Length of a wave. එත length of a single wave. Right. never mind. නෑ ගොඩාක් අය ඉතින් ඔගේ උත්තරේ ලියන්නේ පුතේ මාකින් වල තියෙන තර කතාව තමයි. The length between two consecutive trout or right crest. ඒක ඉතින් ලේසිත් එක්කනේ ඒක ලියලා දාන්න. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඇහුවොත් ලියන්නේ. හරිනේ, that is about the wavelength. And what? Wavelength and මොකද පුතේ? Amplitude නේ? Amplitude. Right? Okay. හරිද? පේන්නේ? Okay. බලන්න පුතේ. අනේ සර් කියන්නකෝ එයාලට. නේද? ඔය අපේ සස්මිති ඉන්නවද? ඉන්න සස්මිති නෙවෙයි සසින්දි. කවුද කියන්නේ මුලින්ම? උමයන්ගි ඉන්නවා. නේ? අස්මින්දිට කියන්න පුළුවන් නේ පුතේ. ඕකේ. ඔය පේන්නේ? අපි 10 20 ගණන් කරමු. අපි සසින්දි කියනවද? මුලින්ම කියන්නේ ඊට උමයන් කියයි. ආනේ? මොකක් හරි සින්දුවක් කියන්නේ පුතේ. අවුරුදු සින්දුවක් කියනවද? ඒක එදා සින්දුව දාලා තිබ්බ මං පේජ් එකෙත්. දැක්කද පුතා නැද්ද? දානවා ඉතින් දක්ෂතාවනේ අය. පස්සේ මම පෙන්නන පේජ් ලින්ක් එක දාන්නම් ගෲප් එකට ඔයගොල්ලෝ බලන්න. කියන්න බෑන පුතේ. හරි පුතාගේ පුංචි අපන්නේගේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ ලස්සන. right. මොකද පුතා කියන්න හිතන් ඉන්නේ? උමයන්ගේ ඉස්සෙල්ලාම කියලා දාලා තියෙනවා. අවුල සසින්ජිට දෙමුනේ. right. මොකද පුතේ කියන්නේ? අවුරුදු සින්දුවක් තමයි ප්‍රැක්ටිස්. අවුරුදු සින්දුවක් මොකද පුතේ? අවුරුදු සින්දුවක් තමයි ප්‍රැක්ටිස් වෙලා. ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ආවේ. කියමු පුතේ එහෙනම්. සුචුට්ටක් ඉන්න. සසින්ජි ලෑස්ති තියෙනවා. උමයන්ගේ මේකප් දානවා. right. කියන්න බෑන පුතේ. නාඩන් පුංචි හිරමනේ ඇවිදින් ඔන්න වසන්තේ නාඩන් පුංචි හිරමනේ ඇවිදින් ඔන්න වසන්තේ මේ රුහුණු කරේ පොල්වතු බෝමා මට පාඩගම් පබළු අරගෙන පුල් මල් පිපිලා දොරකඩ අර බලපල්ලා පුල් මල් පිපිලා දොරකඩ අර බලපල්ලා දුන්ත දුන් රබන් පදයට පංචි කිරි කවඩි නැහින් දවස විල්ලා කාට පුතු කකාම යන කටින් වාරමක් ගන්න කතමද පල්ලා කොන්ද කොන්ද කැකුළු කදිරන් පුංචිනට සේලාර ඊද ගොබේයෝ රංචා ගොඩ කවිසී පද කන්දීලා මල් යහනට වදින්න දෙයෝ නාඩන් පුංචි හිරමනේ ඇවිදින් ඔන්න වසන්තේ නාඩන් පුංචි හිරමනේ ඇවිදින් ඔන්න වසන්තේ මේ රුහුණු කරේ පුල්වතු බෝමා මට පාඩගම් බබළු අරගෙන පුල් මල් පිපිලා දොරකඩ අර බලපල්ලා පුල් මල් පිපිලා දොරකඩ අර බලපල්ලා. thank you. නියමයි පුතේ. ක්ලැප් එකක් දෙමු හැමෝම. හොඳයි. right. නේ වෙනම ෆීලිං එකක් නේ. අවුරුදු කියන්නේ වෙනම ෆීලිං එකක්, වෙසක් කියන්නේ තව එකක්, ක්‍රිස්මස් කියන්නේ තව එකක්. මේ එක එක කාලෙට ඒ ෆීලිං එක එනවනේ. ඒ වයිබ් එක. නේ දැන් අවුරුදු වයිබ් එක එන්නේ හරිද? right. okay. උමයන්ගේ. කියමු බලන්න පුතේ.
අනේ සර් මම කැරකී දාලා කියන්නේ. කැරකි දාලා කියන්නේ කමක් නැහැ පුතේ. කැරකිලා හරි කමක් නැහැ කියන්නේ. දාන්න පුතේ. දාන එකක්. ඉරපතුමල් පිපිලා දැක්කම හරි ආසයි. යලි අවුරුදු ඇවිදින් රටටම සිරියාවයි. ඉරපතුමල් පිපිලා දැක්කම හරි ආසයි. යලි අවුරුදු ඇවිදින් රටටම සිරියාවයි. නේද අඩු වෙලා. කොහොම හඬින් අවදි කරන සිංහල අවුරුද්දේ රපන් සුරල් හඬ පරිදයි රතින හඬ සද්දේ. කොහොම හඬින් අවදි කරන සිංහල අවුරුද්දේ රපන් සුරල් හඬ පරිදයි රතින හඬ සද්දේ. ඉරපතුමල් පිපිලා දැක්කම හරි ආසයි. යලි අවුරුදු ඇවිදින් රටටම සිරියාවයි. ඉරපතුමල් පිපිලා දැක්කම හරි ආසයි. යලි අවුරුදු ඇවිදින් රටටම සිරියාවයි. සුපනක් පින්කිරි උතුරා සතුටු සිනානොත් අපි ගයමු මල් වාරම් නැගරන්න. සුපනක පින්කිරි උතුරා සතුටු සිනානොත් අපි ගයමු මල් වාරම් නැගරන්න චිල්ලේ. ඉරපතුමා පිපිලා දැක්කම හරි ආසයි. රටටම සිරියාවයි. ඉරපතුමල් පිපිලා දැක්කම හරි ආසයි. යලි අවුරුදු ඇවිදින් රටටම සිරියාවයි. Thank you. හොඳයි පුතේ. ලස්සනයි. ක්ලැප් එකක් දෙමු පුතේ හැමෝම. සින්දුවක් ලස්සනයි. ඩාන්ස් එකක් ලස්සනයි. හරි. ඔය DJ පාරුවත් ඇහුණා පුතේ. සිග්නල් අඩු නිසා. හොඳයි අවුලන්නේ. අද සිග්නල් අඩුයි නේ. ඒක තමයි නේද? ඔව් කමන්නේ අවුලන්නේ. අපිට වහින්න. සමහර තැන් ස්පීඩ් කරලා ඇහුණා, ස්ලෝ කරලා ඇහුණා. හොඳයි DJ එකක් වගේ ලස්සනයි නේ. නිකන් නැට වෙනවා නේ. කවුද තව ඉදිරිපත් වෙන්නේ කැමැත්තෙන්ම සින්දුවක් කියන්න? නෙත්ම ඉන්නවා. තව කවුද ඉන්නේ? ඇයිද ඊයේ සංගීත පන්ති ගියේ? හරි. කවුද ඉන්නේ? අතුස්සන්න බාන්නේ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන අය. ඔබන් මොන හරි සින්දුවක් අවුරුදුම නනම් හොඳයි ඉතින් ඉන්නවනේ. කවුරු හරි. කවුද? නෙත්ම කියමුනේ පොඩි කෑල්ලක් කියමු. දෙයක් නෑනේ පුතේ. හරි කියමු කියමු. ආ? කියමුනේ කෑල්ලක් කියමු. පුළුවන් නෝ දහම් පාසලේ කියනවනේ සින්දුනේ නැද්ද? බොරු කියන්නේ. කියනවනේ. පොඩි කෑල්ලක් කියමු. අනෙත්ම. එන්නේ. දැන් මතක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද පුතේ? දැන් මතක් වෙන්නේ. මතක් වෙන්නේ නැහැ. සින්දු අපි මතක් කරලා දෙන්නම් පුතේ. හරි. තව කවුද ඉන්නේ? ගිහාන් ඉන්නවනේ ගිහාන්. දෙයක් නෑ නේ පුතේ. සර් සින්දු කියන්න බෑ. නටන්න පුළුවන්. නටන්න පුළුවන්. දැන් ඩාන්ස් එකක් දාමු වෙනවා. ඈ? උඩ රටද පහත රටද බැලේද මොනවද පුතේ? ඔක්කොම පුළුවන්. ඔක්කොම පුළුවන්. දෙයක් නෑ නේ පුතේ. මොකක් හරි ඩාන්ස් එකක් දාමු වෙනවා. පස්සේ ගෲප් එකේ රේඩියෝ එකක් දාන්න උත්සාහයක් නෑ තිබ්බා. පුතේ ලයිව් අර තියෙන පිටිපස්ස සීඩ් අර කැප් එකකුත් තියා පුතා ගාව හැට් එකක් නේ තියෙන්නේ. අර බන් හිප් හොප් හැට් එකක් තියෙනවා නේ කො. අර තියෙන. ඒක දාන්නේවා ඩාන්ස් කරන්නේ. එදී තියෙන්නේ. හරි පුතේ. උඩටත් පුළුවන් නේ පහතටත් පුළුවන් ඕන එකක් පුළුවන්.
පිටිපස්ස ඉඳ තියෙනවා පුතේ. ඔතන හොඳයි. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලස්සනයි. ඇඳ තියෙන්නේ. ඇඳ උඩ තමයි නටන්නේ. හරි. එක දවසක් ලෑස්තිලා ඉන්නේ. හරි. තව සෙහෙරා ඉන්නවනේ. සෙහෙරට පුළුවන් නේ සින්දු කියන්නේ. එදා කිව්වනේ පුතා දවස. අසුන්ද ඉන්නවා. බිගුනේ ඉන්නවා. අද කට්ටිය අඩුයි. වේලාසෙනින් අවුරුදු අරගෙනද කොහෙද? අසුන්දි පුළුවන් නේ පුතේ. ආරංචියක් ආව අපිට පුළුවන් කියලා ඒකයි. අප්සරාගේ මූණෙත් පේන සින්දු කියන්න පුළුවන් පාටක් නේ අප්සරා. පුළුවන් නේ? බොරු කියන්නේ. හරි. නැත්නම් අයිනේ හොඳයි. ලස්සනයි සින්දු දෙකම ලස්සනයි. හරි. හිමාන්නේ ඩීජේ කරනවා කවුද ඩීජේ කරනවා කිව්වද? ඩීජේද මොනවද කරනවා කිව්වනේ කවුරුවත්. අනිත් දවස් කොමන් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා සින්දුවක් කියන ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනේ රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. ඔයා කියන්නේ හිටිය සනීප නෑනේ. හරි. අනිත් දවසේ කියමු. ලෑස්ති වෙලා එන්න කවුරු හරි හොඳයි අවස්ථාව දෙනවා. ඊට පස්සේ බොදු පැති ගී පුරුදු වෙලා එන්න. ඊළඟ බොදු පැති ගී නේ හරි. හරි. ඕකේ. අද ලස්සනට ගියා සින්දු හොඳයි. ඔන්න quantities දෙකක් ඉවරයි. wave length එක ඉවරයි. amplitude එක ඉවරයි. තව එකක් තියෙනවා පුතේ ලියන්න. period. 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 period කියන්නේ මොකක්ද? ලියනකොට පෑනේ කරුවක් දාන නිල් පාටින්. The time taken by a particle for a complete oscillation. For a complete oscillation. Right. පුංචි හපන්න එකෙන් පස්සේ ගියු මෙහෙම බෑ නෙත්ම දැම්ම පුංචි හපනෙක් කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. එයා හා කිව්වද පුතේ? මම දැක්කේ නෑ. හරි පුතේ නැතුක මං කියන්න. ඔක්කොම දවසක ෆිසිකල් එන්න දාගමුද? ඔව් දාගමු. ඒ දවසක ෆිසිකල් එන්න දාගමු. ඉතරහට මොනවයි වැඩසටහන් තිබ්බම කට්ටිය මෙන්න. ඈ? ඔය එකක් තියෙනවා බලමු. The time taken by a particle for a complete oscillation that is known as period. බලන්න පුතේ. බලන්න the distance between particles and the closest next particle taking the part of the wave motion have the same motion පුතේ කලින් එක. මෙන්න මෙහෙම කිව්වේ කලින්. Here when we observing the motion of the particle, now this arrow particle is moving downwards and it's about to the x-axis. ඉතින් මෙහෙම මෙන්න මේ හරිය පල්ලෙහාට එන කෙනෙක් ඉන්නේ මෙන්න මෙයා විතරයි. ඒ නිසා ඒ දෙන්න අතර දුරත් මොකට සමානයි කියලාද කිව්වේ? wave length එකට. ඒක තමයි wave length එකේ පළවෙනි definition. හරිද? හරි. මොකද්ද? බලන්න. The distance between one particle and the closest next particle taking a part in the wave motion having the same state of motion. එකම දිශාවට චලනය වන එකම විදිහට චලනය වන particles දෙකක් අතර තියෙන දුර කියනවා wave length කියලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. Right. Then what is period? Time taken to complete one oscillation is mean to complete one S. එක S අකුරක් complete කරන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද? මේක තප්පරයක් වෙන්න පුළුවන්, තප්පර 10ක් වෙන්න පුළුවන්, පැයක් වෙන්න පුළුවන් දන්න. කොහමද ඒකට තමයි මොකක් කියන්නේද? period කියලා කියන්නේ. එකයි. මෙන්න මෙහෙම එකක් complete කරන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද? This also one single wave, correct? By quarter plus quarter and half is equal to one wave. මේකත් මෙහෙම ගත්තත් මොකද්ද? one single wave. මෙතන කාලයි, මෙතන භාගයයි, මෙතන කාලයි සම්පූර්ණ රවුමක්. එනොන්න ඔය වගේ මොනවා හරි එක තරංගයක් සම්පූර්ණ කරන්න ගත වෙන කාලයට කියනවා period කියලා. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ frequency. ඕක දන්න එකක් පොඩි කාණින්ද. 3ද 4ද? 4. frequency. හොඳයි. right. frequency. right. ලියන්න සතපෑනින් තරුවක් දානින් පාටින් the number of oscillation carried. oscillation mean පුතේ
waves, right? Waves. One oscillation කියන්නේ එක තරංගයක්. The number of oscillation carried out by a particle, the number of oscillations, the number of oscillations carried out by a particle in a unit time. It's been 1 second. The number of oscillations carried out by a particle in a unit time. In a unit time. In a unit time. තප්පරයකට කොච්චර තරංග ඇති වෙනවද? ඒකයි. දෙක දෙකක් පටල ගන්න එපා. right? මෙහෙම. තප්පරයකට තරංග තුනක් එනවා නම් if we have three waves like this, then the frequency is 3 hertz. There is a unit for the frequency. But that is not the period. To calculate the period, we have to divide 1 second by 3, no? Because there are 3 waves here. Period කියන්නේ එක තරංගයක් සම්පූර්ණ කරන්න ගත වන කාලය. Frequency කියන්නේ තප්පරයකට තරංග කීයක් සම්පූර්ණ කරනවා. මේක එක ළඟින් යන්නේ පටල ගන්න එපා. මම මේකට තව එකක් දාන්න. Now this is the 1 second wave, 1 second wave. Right? This is 1 second wave. I think there are 4 waves, no? When we divide it into waves, look like this, no? මෙතනින් එකක් කැඩෙනවා. One wave, here another wave, here another wave, here another wave. So this is 1 second diagram. තප්පරයකට ගත්ත ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා පුතේ ගණන් ගන්න එපා. හරි? Right. So here frequency is what? 4 hertz. තප්පරයකට තරංග 4යි. But what is the period? So for 1 second it have 4 waves. To calculate the 1 wave time period, we have to divide 1 second by 4. Then it is equal to 0.25 seconds. This is the period. Period එකේ symbol එක capital T. symbol දාන්න බැරි වුණානේ අපිට. Symbols දාමු. T. Frequency එකේ symbol එක F ම තමයි. මේ capital T වෙන්න ඕනේ. Simple T is time, capital T is period. අන්නෙන් පටල ගන්න එපා. Symbols දාගෙන පුතේ. Amplitude එකට දැම්මේ නෑනේ. lambda දාන්න පුතේ. Topic එක ගාව lambda. මෙන්න මෙහෙම. බැලුවා amplitude නෙමෙයි, sorry, wavelength. Wavelength එක lambda, amplitude එකට දානවා ගොඩක් වෙලාවට simple d. Distance කියන අදහස ඉන්න බලන්න. මේක තිබ්බේ නෑනේ. Amplitude එකට simple d කියලා දානවා ගොඩක් වෙලාවට. a කියලාත් දාන පුතේ. a දාමු. Simple a. එක එක ඒවා දානවා ඒකට නම්. Amplitude. Wavelength lambda. Right? ඊට පස්සේ period එක capital T. Period එක capital T. Frequency එක simple F. Frequency simple F. Right. And then put a blue color point and write. The unit used to measure the frequency is hertz. The unit, blue color point, the unit used to measure frequency is hertz. Hertz. Capital H, simple is Z. Capital H, simple is Z. Capital H, simple is Z. Right. sir ඔව් පුතේ. amplitude එකේ මේ symbol එක මොකද්ද? Simple A. Right. And there are some relationships also. අපි බලමු එක වෙනම. ආයි දාන්න පුතේ speed එක දාන්න ඊළඟට speed. ඒක නම් දන්නවා. Speed. තරංගයේ වේගය. Speed. ms minus Oh, ms minus 1. Yes. Speed එක ලියන්න පුතේ the speed of the wave. එක ගන්න පුතේ the speed of the wave. The speed of the wave. Speed. Definition is the speed of the wave. The speed of the wave. Right. Okay. Then ඔක්කොම හරි. ඊට පස්සේ there are some relationships between these quantities. Right? Okay. ගන්න පුතේ අපි ඔගේ workbook එකෙත් දීලා තිබ්බා.
ඔයගොල්ලෝ පුතේ නිවාඩුව ගත කරලා ආයි එන්න අප්‍රේල් මාසේ තව සති දෙකක් තියෙනවා. වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. ඊට අමතරව නිවාඩු මාසේ අමතර පන්තියක් දාන්න හිතන් ඉන්නවා. මම කිව්වා වගේ හරියටම දවසක් කියන්න බෑ. පුළුවන් වේද කියන්නත් බෑ. කොහොමත් ගෲප් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ගෲප් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්නකො එතකොට හරි. තිබ්බොත් ගෲප් එකටම ලින්ක් එක දැම්ම ක්ලාස් එක තිබ්බා. හරි. right. so පුතේ right. අපි මෙහෙම ලියමු. දැන් බලන්න මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. put a blue color point and write නිකම්ම ලියන් යම් පුතේ අර quantities ඉවරයි. frequency and the period. frequency and the blue color point එකක් දාන්න. frequency and the period is inversely proportional. Frequency and period is inversely proportional to each other. Inversely proportional to each other. ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි. Inversely proportional to each other. It means what පුතේ? When we increase in the frequency, it decrease in the period. Right? Opposite thing happen පුතේ. ඔවුනේ ඉතින්. frequency එක වැඩි වෙන්න period එක අඩු වෙනවා. නේ? ඒ කියන්නේ පුතේ frequency එක වැඩි කියන්නේ තප්පරයකට තරංග ගොඩාක්. එක තරංගයකට යන කාලය අඩු වෙනවනේ හරිනේ. නේ? මේ frequency එක වැඩි වෙනකොට තරංගය මෙහෙම එක තප්පරයකට තරංග ගොඩාක් එනවා නම් එක තරංගයකට ගත වෙන කාලය අඩු වෙනවා. ඒ වගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. right. ඒක අපිට මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. so that is inversely proportional to each other. No? so we can write two equations like this පුතේ. f equal to 1 over lambda නෙමෙයි මේ t. t or තව එකක්. මේක මාරු කරතයි cross multiplication. t equal to 1 over f. දෙකම ලියාගන්න. right. okay. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා ස්පීඩ් එකට. a wave travels in a unit time. Okay? a wave travels in a unit time. okay. that's the speed of the wave. අනිකම් අපි ලිව්වේනේ waves එකට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. wave travels in a unit time. තප්පරයකට ගමන් කරන තරංග wave length කියවනම් හරිය wave travels in a unit time. තප්පරයකට යන තරංගය. කමන්නේ. unit used to measure this ms minus 1 එකකින් පුදු අරකම තමයි a wave travels a distance equal to the wavelength. right. මෙහෙම ලියන්නකෝ. a wave travels a distance equal to the wavelength. a wave travels a distance equal to the wave. right. in the during the period, no? right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. put a blue color point and write. මෙහෙම ලියන්න. a wave travels in distance. a wave travels a distance. a wave travels a distance. a wave travels a distance equal to the wavelength. a wave travels a distance equal to wavelength in a time interval. a wave travels a distance equal to the wavelength. equal to the wavelength in a time interval. in a time interval equal to the period. 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 right. then equal to the
period. So what's that mean, Puti? So when we consider a wave like this, when we consider a wave like this, right? Uh, බලන්න. Right? So the length of the wave is what? That is lambda. That's the wavelength. Wavelength is lambda, right? And the time taken to one single wave is equal to what? Period. So time period is here capital T. Period. Then now we are going to make a formula with the quantities. So what is the speed equation? Speed is equal to distance over time. Distance over time, right? So now we are only considering one single wave, right? Okay, then need to calculate the speed of the wave, right? So I'll put a symbol that is v. Okay, same like the velocity, no? V then, right? Then distance is what? Distance is equal to lambda, because I am only considering one single wave, so that is lambda. Then what is the time period? Capital T, because the time taken to complete one wave is equal to what? Period. So එතන දැම්ම t කිය. Now I can substitute like this. නැත්නම් අපිට මෙන්න මෙහෙම කරනවා මම. but මේ ටික ලියා ගන්නකො. තා පල්ලෙහාට ටිකක් අපි ලියමු. ඔය ටික ලියා ගන්න. right. okay. හරිද ලියුවද ඒ ටික? දැන් බලන්න ඔක තව පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරනවා පුතේ මම. බලන්න. මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. v equal to 1 over t and then lambda. 1 over t and lambda. Then පුතේ is same. 1 into lambda is lambda. එක දැම්ම කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And පුතේ we know 1 over t is equal to what? කලින් ඊළ කොටු කරා බලන්න. 1 t is equal to what? That is equal to frequency. So this also kind of what? Equation මේකත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක්ම ගන්න ඕක නෙමෙයි පුතේ. මේ 1 over t වෙනුවට දානවා f කියලා. So v equal to f lambda is another main equation in this lesson. හදාගන්න. ඒක මේ ගොඩනැගිච්ච ආකාරය. ගොඩනැගිච්ච ආකාරය එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් නිකන් ටෙක්ස්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. අහන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ගණන් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. Velocity equal to frequency into wavelength. මේ frequency එක wavelength එකකින් වැඩි කරාම speed එක හොයාගන්න පුළුවන් තරංගය. or Yusuf, right? Speed, distance over time. කෙරෙක්කනේ හදපු තාලේ distance එකට දැම්මා lambda කියලා. ඊට පස්සේ t කියලා දැම්මා. හරි. එහෙම දාලා let's චුට්ටක් එහාට කරලා ලියලා මෙතන එක දැම්මා. 1 over t is equal to f, then f lambda. v equal to f lambda is a main equation in this lesson. Right? Okay. කො පේන්නේ නැමෝ. තව ඉන්න. Right. නෙත්ම ඉන්නවනේ පේන්නේ නැහැ. නෙත්ම කො right hand Asundi නදින දෙන්නම හරිද right පේන්නේ ඔක්කොමලා දැන් තමයි on කරන්න ටක් කරලා right on කළා hina වෙනවා netම කියමුනේ එහෙනම් ඔයාව හෙව්වේ කියමු right okay
කියමු පුතේ ඔන්න. සර් වීඩියෝ එක ඔෆ් කරන් කියන්න. ඇන්නේ පුතේ? වීඩියෝ එක ඔෆ් කරන් කියන්න. අනේ ඕෆ් කරන්න එපා පුතේ. ඔන් කරන් කියමු. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඔන් කරන් කියමු. පුතා ලැප් එකෙන් දින්නේ මොකෙන් දින්නේ? ටිකක් සිග්නල් මොකෙන් දින්නේ පුතේ? ෆෝන් එකෙන් ඉන්නේ. ෆෝන් එකෙන් අවුලක් නැහැ ඇහෙනවා. කියමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. මොකද පුතේ? පොඩ්ඩක් ඉන්ටක් ගාලා එන්න. ඔව්. දැන් උණු නිවාඩු අරගෙන එන්න ගමේ පදිංචි වෙන්නේ එපා හරිද? ගමේ පදිංචි වෙනවා හරිද? සර් එනදී මේ ආයි එන සතිය නිවාඩු මොකද පුතේ? මේ එන සතිය විතර නේද? එන සතිය විතරයි පුතේ. සෙනසුරාදා ඉරිදා විතරයි. හැබැයි ගෲප් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න අමතර පන්තියක් දාන්න අවස්ථාවක් හම්බුනොත් දාන්න. හරි? අර සාමාන්‍ය කාලසටහනට නෑ පුතේ. ගුරු නිවසේ මේ බදාදා ඉඳන් ලබන බදාදා වෙනකල්. බදාදා තියෙනවා. ආයින මේ බදාදා ඉඳන් ලබන අඟහරුවාදා වෙනකල් නිවන. හරි. හරිද නෙත්ම? right. Speed and velocity are different. කියමු බලන්න පුතේ. ගමට කලින් නිරු මුළු තැන් ගෙට වඩනා ඒ හිරු එළියේ නැනමල් පොඩි පිපුණා ඒ මල් සුවඳේ අද ලෝතුරු සුව විඳිනා කලාවැවේ නිල් දියවර අපේ අම්මා රෑ කළුවර අරගෙන දරුවන් එනතුරු සිතන නිවන් දකින්නේ රෑ කළුවර ඇවිදින් ඉකි බිඳ හැඬුවත් තනෑනිදී විඳගන්නේ හෙට අරුණට සැරසෙන තව දවසක් ගැන නින්දේ සිහින දකින්නේ මහමායාවෙනි කවදාදෝය නෙතු දරු සෙනෙහසින් මිදෙන්නේ වෙල් දෙනිවල ඇවිදින දෙපා රිදෙන විට විහංග ගීත පද වේවා ඕ මළුවක ඇවිලෙන පහන් ටැඹක්සේ තුන් සිත නිවේවා මතු උපදින සසරේ විශාකාව වී මෙත් මගනෙත් හමුවේවා ඇත් රැජිනියනේ ඔබේ නැලැවිලි ගීතය ලොවම නිවන කවියක් වේවා ගමට කලින් හිරු මුළු තැන් ගෙට වඩනා ඒ හිරු එළියේ නැනමල් පොඩි පිපුණා ඒ මල් සුවඳේ අද ලෝතුරු සුව විඳිනා කලාවැවේ නිල් දියවර අපේ අම්මා ලස්සනයි. ඔය කිව්වේ ලස්සනට. හොඳයි ක්ලැප් එකක් දෙන්න පුතේ යමු. හොඳයි. ගිටාර එකක් තියෙනවා නේ. ඒකත් වෙනම බලමු. හරි. රයිට් ලස්සනයි. හොඳයි. නියමයි. හරි. හරි. එහෙනම් කට්ටිය ගිහිල්ලා පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා එන්න. ලබන සතියේ නැහැ. බලන්න ඕනේ ගෲප් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඔය LMS එකේ අලුත් අප්ඩේට් එක ගැන එහෙම කියනවා. Speed and velocity are different in this equation. Yeah. ඒක පුතේ නිකන් ආසන්න වශයෙන් සමානයි කියලා ගන්න.
right okay එතකොට ඒ දෙක ලොකු වෙනසක් සලකන්නේ නැහැ මේ පාඩේ. හරි එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි මේ සාමාන්‍ය විදියට නම් නැහැ පන්ති. නමුත් ගෲප් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. එහෙම වුණොත් මේ සෙනසුරාදා ඉරිදා පන්ති නෑ. ඊට පස්සේ ආයෙ නැවත ඊට පස්සේ සෙනසුරාදා ඉරිදායි තියෙනවා. අවුරුදු කාලේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ 11 වසර නිසා ඒ ලැබිලා තියෙන නිවාඩුව හොඳ හිතට සහනයක් වෙන නිවාඩුවක්. right? ඉස්කෝලක් නෑ. එතකොට පන්තිත් නෑ. දවස් 7 Tamanට කැමති වැඩක් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දවස් 7 ඉවර වුණාම පසුතැවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විනෝදයෙන් ඉන්න එකයි අවුරුදු සමරන එකයි මේන් වැඩේ කරන එකයි ඔක්කොම බැලන්ස් කරලා කරන්න. හරි එහෙනම් අපිට අපි හම්බෙමු ඊළඟ දවසේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. ආයුබෝවන්. Goodbye. Okay, තෙරුවන් සරණයි. Thank you, sir. Thank you. Happy New Year, sir. Right. තාම new year ආවේ නැහැ. කමන්නේ. Happy new year නේ. Happy අවුරුද්දත් අරගෙන නුගේගුරට එන්නද? අවුරුදු අරන් එනවනම් කමන්නේ. නිකන් ඉන්නේ නේද? බලමු අවුරුදු 100ක් තියන්න plan කරන් යනවා මේ දවස් ටිකේ පුළුවන් වුණොත් එන්න කට්ටිය. happy new year නේ. යමු ඇත්තටම. අවුරුද්දට මේ අවුරුද්දටද නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්දටද? මේ අවුරුද්දේ. කියන්නේ අවුරුදු ඉවර වෙලා අන්තිම සතිය වගේ. බලමු. plan කරන් යනවා කරගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි. right. Thank you sir. Bye. Okay, welcome. Bye. Right. Thank you, sir. God bless you. Okay, God bless. Right. Okay. Right.